Growing up, I always thought of Barbara as a child star. PH, mudei a live. Mudei a live, agora é a live de Edit Finch. Edit I Finch. never thought about how hard it must have been for her afterwards. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. She found Rick's crutch and imagined the worst. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up. But if this is a trick, Jack... PH.
PH. Walter, are you there? Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara. There's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. She sensed the story might not be over yet. Caralho, o maluco vai sumir dali, certeza, viado. Listened for his breathing, but all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Caralho. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Caralho. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a
eerie tale. Meu, certeza que ela foi estuprada. Caralho, é muito isso, velho. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Caralho. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Ah, por isso tem essa porra aqui. Ah, caralho. Foi assim que o Enerd foi hackeado. Puta que pariu. Foi assim que o Enerd foi hackeado. Meu Deus, olha a merda. Que pariu. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. O Walter morava aqui, filho. Caralho. Tempero, pá, comida pra caralho. Nossa, PH, e esse jogo, velho? Profundo demais. Não, Edith Finch. Mano, teve uma tipo, é que eles contam. Não, não, não. É um Walk Simulator, assim. Mas eles contam uma história, tipo assim, ó, é como se tivesse uma maldição na família e todos tivessem morrido. Mas daí vai contando a história de cada um passou. E é bem chocante, porque tipo, todos morreram meio que jovens. Tipo, não é tipo, a tia da mãe morreu aos 16 anos sendo estuprada, vamos dizer. Eu entendi que ela foi estuprada, eu acho, né? Por causa que invadiram a casa e ela tava sozinha.
Aí conta a história dela na percepção dela. Entra na live, entra na live. Não, não. É tipo gameplay, daí tu joga como foi a morte dela. Daí tipo, interpretam de uma forma diferente. Tipo, sei lá, a menina ela morreu de, vamos dizer, comer coisas. Ela tava com fome, daí ela comeu tipo um monte de besteira, tipo, sei lá, isopor, peixe, os peixes tipo, vivo, que não fez bem pra ela. Aí ela morreu disso, ou de altura, não sei também, né? Aí o jogo te mostra como se ela tipo, virasse um gato. E daí ela começou a comer, ir atrás de um passarinho, tentando comer o passarinho, tá ligado? Tipo, não real mesmo, mas de uma forma diferente, fazendo tu interpretar a morte do cara. É bem da hora. Ó, daí tipo assim, essa mina que foi estuprada, ela tava cuidando do irmãozinho dela. O irmãozinho dela se escondeu, e daí ela, tipo, acabou morrendo, e ele não viu mais ela, daí ele ficou chocado com isso. Aí ele acabou criando uma passagem embaixo da casa, tipo, uma passagem que ninguém da família soube, e eles pensaram que ele tinha ido embora, mas na real, tipo, o tempo todo ele tava morando embaixo deles. Aí ele morreu lá sozinho. Walter. É, cara. 1952 a 2005. Esse já durou mais. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. Olha que triste. But if you wait long enough, you get used to anything. Passa o tempo, Even a tipo, o tempo monster passa ele contando on a the other side of the história, door enquanto starts ele to tá feel abrindo, sei lá, lonely. umas latas de pêssego a cada 10 anos, tá ligado? Tipo, como se ele fizesse todo dia a mesma Almost coisa. Ó, And 76 then tava. one day, everything just Agora foi pra 2005. Ó, o dia da morte dele. whatever that thing was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Caralho, fez um mega porão, velho. I know it's out there Onde é que você somewhere. jogava o lixo? Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know
I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one rainy day. I can already imagine the sun on my face. Caralho, ele morreu atropelado! Pela porra de um trem! Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Caralho, que triste. I'm sure my mom was trying to protect me. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Ah, foi aqui que ele jogou todo o lixo. Certo, aqui ele cagava também. Nossa, mas ele fez tipo um mega estoque. Meio que Trying to impossível, bury beleza. something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe 2, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Oh, Walter. Caralho, que triste. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Ficou de noite. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Mano, como assim, mano? Quê?
então hoje o PH vai madrugar. When you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery may be more uncomfortable than the human one. Three of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Cadê o gato? Ó, Bailey. Mas tinha um sapo também. E o gato que eles falaram que eles tinham? Porra, sacanagem não botar o gato, velho. Falaram, tem uma gata chamada Molly. Ela era tipo um membro muito importante da família. Não tem ninguém chamado Molly aqui. Será que tá na árvore? Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Nossa, que triste. A Molly morreu. Calvin morreu também. Nossa, Sven morreu. Eddie morreu também. Walter Finch morreu. Barbara Finch. Vaca. Todos eles foram vacas. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. Edie's side was always easier for me to understand.
But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Quem que é Sam? Ah, Sam. Caralho, tá enterrado tudo aqui? Não, não é possível. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Nossa, que triste, velho. O menino desapareceu. Olha o pai dela aqui. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Tô maluco. Quero que essa menina. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Quê? Ah, o dela. They were both pretty intense. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Caralho. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Licença, preciso urinar. Ai.
E aí, tudo bem? Nossa, o vô dela. Que é essa? A mãe dela. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. What? Am I gonna have to Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Olha que massa. Carro antigo. Smile, Dawn. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. Definitely should not have drunk all that coffee. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Hey! That's a keeper. Nothing quite like being outside. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Dad! Good eyes, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of it. Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. I'm over here, Dad. Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Now keep yourself squared up. Great shot, Dawn! I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Dad, it's twitching. I think That's it's totally so- normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Caralho.
these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Tadinho, mano. Que foi? Você está se lambendo? Que nojo. Nossa, velho. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Oi. Tô. Oh, caralho, não, não. Caralho, contrato de divórcio. Sam Finch. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Meu, você é um bebê, o bebê morreu, PH. I think he saw Calma, things calma, the rest calma, of us ainda não don't. morreu. Caralho. Olha só um... É, tipo, ele vai contando a história de como as pessoas morreram, mas olha, na visão dele. Como que é real, tipo, como realmente aconteceu, eles não falam, mas tu vai ter que interpretar daí, tá ligado? Ó, eu sou o sapo ainda. Ó, tipo, a mãe foi desligar o coisa do bebê pra não encher de água. Aí ela foi atender o bagulho. Aí, ó. Aham. What his world was like. Pô, eu quero ver aquela letra. Derrubou. You reminded me so much of Captain. Ah, eu vou seguindo a historinha, tá ligado, ó. Não tem o que fazer. His imagination. Whatever it was, he Ó. saw. Tá vendo, né? Tá vendo, né? É como se fosse proposital. It sure made him happy. Cara, pegar a baleia. Pior que eu não faço ideia do que tem que fazer. Tem que pular dos patos. Ué. Ô bosta. Tem que pular em cima da baleia, é difícil. Aí. Sim, eu tô controlando sapo. I know how silly it sounds. Caralho, sabão. But I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. Ó, mãe, ó, mãe. I know you did everything you could.
Sobreviveu. Nossa. Mom, I don't want I wish he could have told us Nossa. about the world he saw. Que sapo filho da puta. E isso é tipo a visão do pai contando, o pai da criança, tá ligado? There's so much I don't understand. É tipo o pai contando pra mulher, porque elas estavam se divorciando. Aí eles só foram se divorciar por causa dele, por causa da morte dele. Aí agora eu sou o sapo, ó. But I know what happened wasn't your fault. Já sei até o que essa porra vai fazer. I'm sure he's happy. Ó, He'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. por isso que eles se separaram. E o bebê morreu. Mas tipo, o coisa mostrou como se o bebê tivesse morrido afogado. Quer dizer, afogado não, desculpa. Sendo sido sugado pelo coisa ali. Tu viu ali que ele entrou dentro do... Ó, o Gregory. É, mano. Ó, a baleia. Ó, a Dawn é a mãe dessa mina aí que tá grávida. Que tá contando a história da I can't família. imagine my mom Ó, ever outro. writing poetry and yet. O Gus. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Esse é novo, esse é um outro piá que já morreu aqui. Que é isso? My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom. Ele não gostava de casamento. Ele gostava de empinar pipa. Aí ficou presa a pipa. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Nossa, o menino não entrou. The rain came Todo down in mundo buckets entrou, then, but menos no one seemed ele. afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Meu pai do piá. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Irmão dela, véi. Olha, 1969 a 82. 13 anos, piatinha. Nossa. O Odin, ele é tipo o primeiro membro da família. Odin,
Porque daí ele teve filho com a Ingeborg, que foi essa Eddie. Daí essa Eddie e o Sven, que é o marido da Eddie, fizeram tipo 5 filhos. 3 morreram tipo com menos de 16 anos. E os outros 2, tipo, um não teve filho porque ele ficou maluco e ficou aquele lá que guardou embaixo da casa. E o Sam, que é o avô desses 3 aí que eu tô mostrando agora. E um desses 3 aí, sem ser o Gus nem o Gregory, é a Dawn, que é mãe dessa personagem aqui. Pra ver? Não, não dá. Tá, onde é que eu vou? Ah, aqui. Aí, tipo assim, ó, a casa, a família deles não gosta de reutilizar os quartos dos entes antigos. Aí eles pegam e criam novos andares em cima da própria casa. Tipo isso My aqui, mom moved up to the aham. loft after É her tipo uns brother died. puxadinhos. Daí eles, At aham. the time, it was as far É, away as she então. could get. Aí, tipo, eles tentam conservar os quartos, tá ligado? Lacram, pra ninguém entrar nos quartos dos que morreram. O pai dela? O pai do filho aqui? Cara, não sei, tá? Acho que não fala. É porque ela só tem 16 anos. Serran. Ó, dá pra ver aqui, ó. 1999 e agora é 2016, que é o ano que a mãe dela morreu. Não mostrou isso, mas eu, né, tu pode especular que é isso. Que é isso aqui? Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her Ela a lot e after my dad né, o died. feto que tá dentro dela. Oi? Não, tipo assim, no testamento da mãe dela. Não, desculpa, no testamento da mãe dela. Ela deixou uma chave que dava pra essa casa e ela voltou aqui depois de tipo, muitos anos sem vir aqui. Porque ela não mora mais aqui. Olha, foda. She Que é spent a isso? summer Ó, o building pai houses in dela. Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Ó, o pai dela, Sam J. O pai dela morreu de certo também. Na Índia, ó. Ó. Voar pra Índia. 1987 ela foi. Esse jogo ganhou como melhor narrativa num The Game Awards My aí. mom moved to Mas faz India a tempo. week after graduation and got a job teaching Ó. English. Lewis was born Não, não a é isso year aqui. later. Ó os cartazes do irmão dela que desapareceu. Milton. Yeah. Cara, eu não sei. Ó, tá vendo? Ó, a casa é aqui embaixo, a casa normal, tijolinho e tal. Aí aqui, ó, começa umas arruaças aqui, ó. Se liga. Tá ligado? Tem uns puxados. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Ó. Ah, Deus, daí tinha, tipo, todo mundo tinha umas And to see plantação. kids in the house again. Teve um tempo que ela morava aqui com os irmãos, daí dava tudo certo. Só que ela saiu por algum motivo, daí o jogo não fala, tá ligado? Só saiu. E a avó dela morreu. A Bisa, desculpa, a Bisa da The avó house dela had to morreu get a do little nada. bigger, but Edie was used to that. Ó. Ó, ali, ó. Isso tudo aconteceu aqui, ó. Onde o menino morreu ali, ó. Na praia. Tem um cemitério da família lá. Ó, a casa abandonada. Tá ligado? É toda uma. Tem uma lore. Mini lore, sure. And for a while, Estudavam things em were casa. almost normal. Sim, eu passei por eles já. Tipo, tu vai passando e tu vai vendo a história da família. Ó, tá vendo? Eles tiveram aula em casa. Que porra é essa? Ó, Edith. Aprendendo sobre a família. Ó, Sam, Calvin. Daí todos esses aqui morreram. Ó, Lewis. Lewis é o irmão, que morreu também. Milton é o irmão que foi sequestrado, sei lá.
Aham. Ó, a história sobre o Rodin Finch. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Cara, a casa do Piara, tipo, o quarto do moleque era um castelo no meio da... sozinho na casa, tá ligado? Tinha que passar por essa porra. Ó, dá pra olhar pro buraco, eu acho. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Ah, ele adorava pintar. Ó, daí aqui, ó, não tem data de morte porque ele desapareceu. Foi sequestrado, sei lá. É. Daí vamos ver como que a coisa vai retratar isso. Ó, uma porta. Tipo, a história real é, ele foi sequestrado, morreu. Pronto. Ó, tem um elevador aqui. Ó, o Milton. Aí todos têm um funeralzinho também que a bisavó que fez. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Eu não sei direito. Ué, porra, olha. Não. Odin é o pai dela. É, não, tipo, o bisavô, o tataravô, que é o Odin, deles morreu. Aí só sobrou a bisavó. Aí os filhos da bisavó morreram, só sobrando um. Que foi o vô dessa daí. E o vô que fez mais 3, e desses 3 só um sobreviveu, que é a mãe dessa aí. E a mãe teve mais 3 filhos que desses que só sobrou essa aí, entendeu? Olha. Caralho, que foda. Eu que tô mexendo nessa porra. Não, eu acho que... Não sei, não é assim, porque a bisavó dela teve na real 5 filhos. Aí tipo, 2 sobreviveram. Quer dizer, sobreviveram, assim, né? Duraram mais. Não, o Walter, então, porque só um teve filho, o outro não teve, ó, o Walter, porque ele ficou traumatizado. Ó, o Milton, que triste. Ah, tu viu ali, ó. Foi... O Odin, ele veio da Finlândia, ele veio da lá dos países nórdicos. País nórdico, esquece. É, Noruega e tal. Aí... Sim, mas escuta, ó. Ele veio da Noruega porque ele tava tendo uma maldição na família dele antigamente, que estavam morrendo todos. Então ele pegou e fez um barco que levava a casa dele pra cá. E daí, tipo, daí teve uma maré que levou, e daí a casa naufragou, que é aquele bagulho lá que tava piscando, vermelho. Então ele construiu uma nova casa que é essa. E nesse tempo aí ele teve a Eddie, que depois de um tempo conheceu o Sven. E depois o Odin morreu e essa Eddie e o Sven tomaram conta da casa. O Sven era tipo um grande engenheiro, assim. Construía de tudo. Até que um dia ele foi morto, sendo tipo esmagado por um escorregador de lagarto, assim. Daí, essa Eddie e o Sven tiveram 5 filhos, tá vendo ali, ó? Molly, que morreu de altura ou comendo coisas que não se prestava, que ela tinha 10 anos. A Bárbara, que era uma atriz, ela morreu com 16 anos, através de uma invasão que aconteceu na casa dela. Tipo, o jogo fala que ela foi, sei lá, só devoraram ela. Mas eu acho que ela tipo, foi estuprada, tá ligado? Aí o Calvin durou 11 anos. E ele tipo, sempre teve o sonho de ser astronauta. E o irmão dele, que é o Sam, na época, que tinha a mesma idade que ele, disse que duvidava ele voar. Dele voar através do balanço, que era tipo dando uma volta inteira no balanço. E daí tava rolando uma tempestade e ele conseguiu. Só que daí, tipo,
que significa que, sei lá, ele caiu, tá ligado? Tipo, do lado de cima do balanço, certo, quebrou o pescoço, alguma coisa assim. Mas o jogo diz que ele voou, conseguiu voar e foi embora. Aí o Sam, que é o vô dessa mina aí que a gente tá jogando, ele sobreviveu e teve filhos. E ele morreu através de, tipo, levando a mãe dessa mina aí pra caçar. E daí ele foi tirar uma foto com o cervo que tinha matado. E o cervo não morreu. O cervo deu um negócio dele e jogou ele num precipício. E, tipo, no exato momento que ele cai, aí o jogo tira uma foto assim, tá ligado? Tipo, como se a câmera tivesse preparado pra tirar uma foto. E esse Walter ficou pirado por causa que a Bárbara morreu e se trancou embaixo da casa. Daí ninguém sabia que ele morava lá. Até agora. E os outros tu já sabe, né? Que são os filhos e tal. PH. Pesadinho, né? Pesadinho, né? O Lewis, a Dawn, que é a mãe dela, e a Ed. Tem 3 ainda. Mom Ó, spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. o Milton, ele falou que, tu viu ali como que ela falou que ele morreu? Que ele entrou nessa porta mágica aqui, como se ele tivesse tipo desaparecido através do mundo Whatever Milton had fantástico. found in the É, ele só house, foi Mom didn't sequestrado want mesmo. it getting out. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. After he graduated, he just spent É, more então. and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Ó, agora o outro irmão dela, o Lewis. Everyone always told me to stay out of Lewis's room. Except Lewis. Durou 22 anos. Caralho, ele mora num barco. Como eles fizeram isso? Tá, Lewis's pô, o room maluco era smelled dos... very, very familiar. That part of him lived on. Ó, videogame aqui. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. O cara ganhou até um diploma. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Caralho! Newly sober, Tá vendo isso? I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of Eu tô himself. mexendo nessa porra. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. I asked him to describe. Mano, eu tô controlando os dois ao mesmo tempo. He said he started small, O peixe e o boneco. Caralho, imagining a labyrinth. confuso. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. Cara, não sei, Porra, eu tô metendo a gameplay aqui, velho, pra controlar os dois. He knew it was all in his Não, os head. dois, tipo, o da esquerda mexe o boneco e o da direita mexe o outro aqui, o da mão. Não. He took it very seriously. I had hoped he'd find himself.
Ó, tipo, ele era cheiradaço, então. E o trabalho dele era chato, então ele tava But he ficando found maluco. something more. Ó, virou um jogo 3D I agora. worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. É claro, funcionário exemplar, pô, eficiente porque... Like a whole new Lewis. So I let him go on. Puta que pariu. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Aham. Ele era o herói da história dele. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Caralho. Todo mundo adorava ele. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him Caralho. that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. Que foda, o jogo faz eu me sentir, tipo, muito automático. Já ficou automático eu fazer um bagulho com a mão, tá ligado? Eu nem preciso mais lembrar o que eu tô fazendo. Nossa, muito foda, como se eu fosse ele. And he won. Ó, tá bem They automático o bagulho begged da him mão to ali do stay, peixe. but his mind was already wandering. It became a game for him. Ih, caralho. Eita, pô, peraí. Cara, não dá pra ver nada. Conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. São Luís. He started drifting away Ah, from our controlar esse reality. barco. Ih, vou bater, família, vou bater! Ih, bati. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Olha a mãe dele aqui. Mãe, é, a mãe dele. Que é, no caso, a mãe dela também. Brigando com ele, ele não tá nem ligando, tá ligado? Ele tá com problema. Nossa. In Louisburg, he heard rumors of a Príncipe ou princesa? Príncipe, princesa. handsome queen. É. Caralho, que é isso? The queen was on her own Serpentes quest sinistras for ou arco-íris? radiant rainbows. Eita porra! Ah. He followed the sound of her Citar elétrica ou harpa? Elétrica ou harpa? Harpa. silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Pois é. Cheguei em algum Even lugar then, ali. his logic remained Eita sound. porra, não consigo ver nada, PH.
Volta aqui, volta aqui. He knew the world was all in his imagination. Meu Deus. Meu Deus. Filha da puta, tá me mandando mais. Para de mandar peixe. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Caralho. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Eita porra. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. What the fuck, man? Sangue. Caralho, sangue, peixe. Olha o armário do maluco aqui. Legalize? O que tá escrito aqui? Ah, porque ele jogava muito Began to forget the videogame world we também. know. Nossa. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Ó, eu ainda sou o príncipe. Ó a sombra. He began to despise the man with a royal contempt. Caralho. Completamente maluco. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Caralho, é RTX-on ali, se liga. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Calicó. Ó a gata mole que eu tava falando. Gata. O nome dela é uma homenagem àquela mina lá que se jogou do coisa. His queen waited. Isso aqui, ó. Mole, mole, 1937 a 1947. Holding his crown. There was only one thing left to do. Tu viu ali, né? Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Mano, My brother was really cool. que I wish you could have met creepy. him. Caraca, não, o pior que eu tentei, velho. Pois é.
Olha, da Índia. He was so proud of being Indian. I think for him, it was a way to be something other than just a Finch. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. Ó, agora é o quarto delas. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. Sim. Tudo para trás. Pois é, aconteceu alguma coisa, tipo, que elas não levaram tudo, tá ligado? Ó. Um monte de roupa, um monte de coisa aqui. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Ó, o quarto dela agora. Mas eu nem vi a da mãe. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Ó, vai contar sobre a última noite. Ó, a pena. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Acompanhe comigo, PH. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid There are? of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. No, I've seen that house every day of my life. But
Nossa, a I maré never baixou thought pra I'd caralho. go back to it. Caraca. When the fog rolled in, I lost my way. Eita porra. I got turned around. For a while, I wandered. Porra, tá de sacanagem, o caso tava na minha frente. I started seeing things. Caralho. Véia, tá ficando que nem o Lewis. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Caralho. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. Nossa. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. Caralho. After that, we moved around a lot. Tu viu essa porra? We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom doesn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. Mãe dela. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Caraca. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. Eita porra. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck.
ela morreu. Morreu na gravidez. Depois, tipo, sei lá, morreu quando pariu, certo? Caralho. Nossa, daí só sobrou ele na família. Como se realmente fosse uma maldição. E ela já imaginava que isso ali ia acontecer. Também porque ela era muito nova. É, porque ela era muito nova pra ter filho. Por isso que ela imaginou que ela não ia resistir. Pô, 17 anos ela ia parir. 16? 17? Não sei. Caralho. Nossa, que jogo foda, velho. Mano, todo mundo morreu de forma chocante, velho. Em um minuto. Tipo, em um minuto. É? Não, e aquela bisavó lá desapareceu, a Eddie. Disseram que ela morreu, mas não tem nada confirmado isso, tá ligado? Não tem nada. Ela foi só embora? Nossa. Foda, foda, gostei. Ai, bem da hora, da real. Não imaginava que ia ser assim. Nossa. Fudidão. Ah, da hora. Oh, caralho. Mine? Tá. Ó, a Ed ali, ó. É, daí no final aparece o desenho de todo mundo, ó. Quem? Sim, só ele? Tipo, dizendo que a árvore cresce mais, tá ligado? Mas... Pois é, acho que esse baile morre também, né? Porque, tipo, ele é... Foda.